No zaraz zobaczymy. Never trust a man who looks too smart. That's what my mother always said. Not a day goes by I don't wish I paid better attention in defense against the dark arts. The world needs talented aurors now more than ever. The Minister of Magic didn't get where he is by sitting on his hands. I was told Dobra. that if you put in a good effort, you'll reap the rewards. What do I get for working as a referee at the professional Quidditch matches? Is it like that? Troszkę płynnie się wydaje. Co na to mówi menedżer zadań? Troszkę. Jakby minimalnie. Mapa. Hogwarts. Stroje czarodziej. Sklep sportowy. Magiczna rzepa. Mapa. Świński łeb. Revelio. Ty na Julian majaczysz. Nie patrzy na mnie. Revelio. W oko, nie? Levioso. Reparo. Accio. Reparo. Levioso. Nic nie działa. Revelio. Revelio. No nie ćpaję. Ćpanie jest głupie. Well, hello there. Hello there. Please come in. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Magiczna rzepa. Nasiona dyptamu.
Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Oh, that's everything. Better go and find Sebastian. Odblokowuje możliwość nasiona kiwi abisyjskiej. Nawóz. Nawóz. Kompost bogaty w liście dyktanu. Łodyga ślazu. Gałąz kardestówka, liście malw, owoc kiwi abisyjskiej. Ta wytrzymała cegulka jest kluczowym składnikiem naparu gazowego. No one can say I don't keep a stacked shelf. Poznałem dzisiaj haka. Poziom 3. I was to da years old. Friend I found Wyposażenie. out Ustawienia. out Zapisz tryb Ahack. Zapisz czytaj i zapisz grę. if you save the game. Zapisywanie zakończone. Witaj w Hogs. And then you load the game. Witaj w Hogsmeade. In Witaj w the Hogsmeade. Hogsmeade. Czy na pewno chcesz Pamiętaj o narzędziach pomagających Ci realizować cele. Pad kierunkowy do góry, zaczarowany kompas i minimapa ułatwią Ci Też mi to się średnio podoba. Ale tak to działa. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. O! Bobby już! Bobu się ma! Ale masz paznokcie. Draw it away from the building! Away from the village! O! I jego brak. A. Muszę dowiedzieć, czym się robi unik. Are we weakening at all? Keep at it. We'll wear them down eventually. Protego. A, dobra. Ty, ale nie pomogło. Nie działa na niego. Za dużo. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Leviosa. Look out. Leviosa. Nie, wczoraj grałem klawiaturę i myszą, dzisiaj padam. He's faltering. A few more hits to do the job. Confringo. Leviosa.
goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Reparo. Hello there. A moment, if you would. I'll go and see what he wants. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Revelio. Mr. Hill was just singing your praises. Revelio. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Dziękuję. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Stroje czarodziejskie na każdą okazję. Tradycyjna szata szkolna. Dobrze skrojony. Tradycyjna szata szkolna. Dobrze skrojony. Nie można ulepszyć. Poziom 1. Karmazynowy. Tradycyjna szata szkolna. Sprzedam mu najwyżej. Karmazynowe rękawice do otrzymano nowy element wyposażenia. Czas go wyposażyć. Wyposażenie. Twoje obecne statystyki. Wybierz gniazdo wyposażenia peleryny i szat. Po czym nacisk peleryny i szat. Załóż szatę. Wyposażony przedmiot. Porzeczkowy. Tradycyjna szata szkolna. Wyposażony przedmiot. Tradycyjna szata szkolna. Tradycyjna szata szkolna. Wyposażony przedmiot. Stroje czarodziejskie na każdą okazję. Firmy. Karmazynowe rękawice do Zachowuje się nie po stoicku. I Tomasz tak mówi, Jezu. Sprzedaj. Tradycyjna szata szkolna. Tradycyjna szata szkolna. Dobrze skrojony. Wymagany poziom. Luźny czar. Porzeczkowy długi. Ale numer. I suspect you have a sharp eye for fashion. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you?
Might help me forget that I was almost... Oh, it's perfect. The 3 broomsticks... Odwiedzaj I sell even sprzedawców. more. Poziom 3. Wyposażenie. Peleryny i szaty. Peleryny i szaty. Peleryny i szaty. Akcesoria na szyję. Wyposażony przed. Luźny czarno-biały szalik. Prążki. Wyposażony przed. Akcesoria na ręce. Ozdoby twarzy. Akcesoria na głowę. Uchwyty różdżek. Uchwyty różdżek. Wyposażony przedmiot. Brak. Odzienie. Odzienie. Dech. Wyposażony przedmiot. Akcesoria na ręce. Zrobił z siebie idiotę i myśli, że jest groźny. 3. The items Odwiedzaj seem to be sprzedawców. inclined. Sprzedawać You're most wyposażenie. welcome to peruse my shop at your leisure. Stroje czarodziejskie na sprzedaj. Tradycyjna szata naturalnie beżowy szalik. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Tradycyjna szata szkolna. Karmazynowe rękawice. Szkolna szata. Codzienne szata runiczna. Szata runiczna. Znakomite. Wymagany poziom. Diamentowy wytworny strój. Znakomite. Karmazynowe. Szkolna szata. Karmazynowe rękawice do ulgi. Szare odzienie podróżne. Szare odzienie podróżne. Luźny czarno-biały szalik. Prążki. Górski szalik. Szalik nawigatora. Szare odzienie podróżne. Znakomite. Wymagany poziom. Szary strój szare odzienie podróżne. Tradycyjna szkolna szata. Codzienne gustowna szkolna diamentowy wytworny strój. Diamentowy wytworny stylowa szkolna szata na popołudnie. Stylowa szkolna szata na popołudnie. Szkolna szata prefekta. Stylowa szkolna szata na karmazynowe stylowa szkolna szata na karmazynowe rękawice do ulgwicza. Znakomite. You won't be disappointed. That's a glad rags promise. Stylowa szkolna szata na diamentowy szkolna szata prefekta. Karmazynowy szalik, zegary, sprzedaj. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to... Poziom 3. D. Wyposażenie. Akcesoria na ręce. Karmazynowe rękawice. Pieczywo. Wyposażony przedmiot. Przedmioty misji. Kolekcje. Wspomagacze. Nieznane. Troll w zbroi. Wspomagacz. Wrogowie. Strony video. 5 z 150. Wspomagacze. Wyzwania. Ogólny postęp. Misje. Strony przewodnika. Zbierz strony przewodnika w Hogsmeade 2. Zbierz strony przewodnika w Hogwarcie 2. Zbierz strony przewodnika w Hogsmeade 2. Mapa. Hogsmeade. Misje. Wszystkie. Witaj w Hogsmeade. Sowia poczta. Brak sobie ustawienia. Sowia poczta. Witaj w Hogsmeade. Jak ćma do ramy. Lenore wspomniała, że obraz zdradził jak ćma do ramy. Lenore wspomniała, że obraz zdradził. Witaj w Hogsmeade. Mam iść z poziom 3. D. Kolekcje. Wyczarowania. Wygląd. 26 z 105 wspomagacze. Poziom. You're about. Poziom 3. Stroje czarodziejskie na Co ten darmo. płacze znowu? Sprzedaj. Czarne skórzane rękawiczki. Standardowe. Ten przedmiot I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to... poziom. Wyposażenie. Ozdoby twarzy. Akcesoria na ręce. Wyposażony przedmiot. Akcesoria. Menu wyglądu umożliwia przypisanie innego do posiadanych elementów rękawice czar, niewidzialne akcesoria, peleryny i szaty. Wytrzymałe palto. Płaszcz więźnia Azkabanu. Szata entuzjastów domu. Peleryna w 2 kolorach z pikowanym emblematem. Szata czarna. Peleryna Merlina. Szata czarnej magii. Peleryna Merlina. O. Szata czarnej magii. Niewidzialny poziom. Misje. Wyposażenie. Akcesoria na szyję. Chusta czarnej magii.
Szalik dla tych, którzy wolą samotne podróże. Karminowy szalik z błyskawicą. Szalik profesora zaklęć. Karminowy szalik chusta czarnej magii. Peleryny i szaty. Odzienie. Szkolna kamizelka. Strój czarnej magii. Strój dla osób ze skłonnością do liliowy strój. Akcesoria na szyję. Akcesoria na ręce. Akcesoria niewidzialne. Legendarne rękawice. Rękawice z wyszytą. Rękawice czarnej. Rękawiczki profesor. Rękawice czarnej magii. Legendarne rękawice. Niewidzialne rękawice. Poziom. What about? Revelio. Gejusz gąsie. Ciekawe, o co w tym chodzi. Mapa. Hogsmeade. Kolekcje. Wyczarowania. Zebrane wyczarowania. Atrybuty. Wspomagacze. Wrogowie. Wrogowie. Wygląd. Strony Indio. Strony przewodnika zebrane przy pomocy zwierzęta. Wyczarowania. Wyczarowania. 2 z 40. Stół zielarski z jedną małą donicą. Stół zielarski idealny do uprawy. Poziom. 3. Revelio. Hello there. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. Mapa. Hogsmeade. Skrzynie skarb. Czekaj, bo tu był ten. Obecnie sklep sport eliksiry J. Pipepina. Płomienie FUU, obecnie niedostępne. Płomienie FUU, obecnie płomienie FUU. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Revelio. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can Yeah. Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers. Znaczy, ja and muszę im residents shortly. przecież zasłonić okno. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely.
Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Żula, żula, Once the żula, two of you żula. leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. No może wejdź do menu. No wejdź do menu. My Hogwarts uniform still fits. Good ancestry, that is. I will say that I was relieved to have our family off about my Żule się strasznie rodzą. Żule. I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Musisz wrócić na noc do swojego pokoju wspólnego. Mapa. Hogsmeade. Wybierz przycisk mapy Hogwartu, by ją otworzyć. Mapa Hogwartu. Lokalizacja płomieni EQ. Hogwart. Wielkie schody. Cudowne schody zamku Hogwart. Skrzydło astronomiczne. Wyjście. Wielka sala. Skrzydło południowe. Wielkie schody. Cudowne schodamków. Skrzydło astronomiczne. Aneks biblioteki. Skrzydło dzwonnicy. Wyjście. Wielkie schody. Skrzydło południowe. Hogwartu. A. Wybierz. Skrzydło południowe. Skrzynie skarbów. Wielkie schody. Cudowne schody zamków. Skrzydło południowe. Wielka sala. Skrzydło astronomiczne. Skrzynie skarbów. 0 z 5. Strony przewodnika. 1 z 23. Posążki Lenin. Skrzydło astronomiczne. Skrzydło południowe. Wielkie schody. Pokój wspólny Renzlawu. Zaklęcia mocy i... Pamiętaj o narzędziach pomagających Ci realizować.
Za niektóre misje można otrzymać nagrody w postaci zaklęć lub przedmiotów z kolekcji. Zajrzyj do dziennika misji, by zdecydować. Otrzymano sobie pocztę. Przycisk menu. Otwórz przewodnik. Sobie poczta. Sobie poczta zostanie wysłana, gdy profesor Pik przyjdź do mnie. Odkryłem coś w medalionie, który profesor Pik. Poziom 4. B. Wróć. X. Otwórz tryb fotograficzny. To dobrze, ludzie. Revelio.
Lumos. No. Próbuję ogarnąć tą zagadkę. Nie wiem. To jest pająk, to jest 13. I 1 to jest ileś. A ten trójgłowy to jest 21. I 13 to są dwa te. To jest 2 razy wynik. Gdyby było pająk 13 minus 1 to jest 12. Ale to nie pasuje wtedy tutaj. Ni chuja. Mam 21 i coś, to są dwa. Dwie wartości, 2 wykrzykniki. Znaki zapytania. Chociaż to nie musi być tak. Może być coś na zasadzie wzoru OMA IUR, RUI, nie. Nie, gdzieś tam w międzyczasie sobie znajdę, dopiero zaczynam. Revelio. R, opór, U, napięcie i prąd. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Revelio. Wygląda jak to. Tylko odwrócone. Lumos. As far as I can see, the only potion worth learning is Sleeping Draught. Best time for the history of magic. It's good to have children. I'd like to work in the shop in Hogsmeade myself. Revelio. Glad Rags could do with some competition. To be honest, anything I could get some diagonal hands. I was able to find a head.
always said that travel. Profesorze Kik. Jak gdyby mój grafik nie był jeszcze dość napięty, ministerstwo obarczyło mnie niewygodnym zadaniem zaaranżowania przyjęcia do Hogwartu nowego ucznia. I to na piątkę. Revelio. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Ranrock i Rookwood chcą zdobyć medalion. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Say what? Dlatego i taką go w dupie, o co chodzi. Kto to w ogóle jest? Revelio. The fuck? To jest kibel? Wali gównem. Beautification potion. I shan't tell. Certainly suits you. Lumos. Well, aren't we the loveliest of them all? And I don't say things I don't mean. Accio. Reparo. Levioso.
Heard you're defending Hogsmeade against crows. There is such a thing as trying too hard. Protego! Revelio! Tyle wnętrza użytkownika. Ten dzwonek to co znalazł? Czy ten dzwonek jest za każdym razem? Try riding a hippogriff. You'll soon learn that the gal's technique. Revelio! I believe we have some matters to discuss. Tyle czarnego niebieskiego. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. If only a new student were to help me. Revelio! Nawiedzona toaleta. Strony przewodnika. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peeves will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! I'll get you for this. Revelio! Revelio!
Accio. Reparo. Levioso. Revelio. Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso. Co masz w aucie? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Miło to słyszeć. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Dołączę do twojego klubu. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Zaczynajmy. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Julia, idź do domu. We'll make you regret signing up. Przebij się przez żółtą tarczę przy pomocy jednego z zaklęć kontroli jak zaklęcie lewitacji. Lejąco. Fringo. Lumos. Levioso. Accio. You're better than that. Protego. Levioso. Expulso! Come on. Sendo. Expulso! Accio. Lumos. Accio. Like a winner! Levioso. Find the one! Protego. Accio. Levioso. Bingo. That looks painful. Care to try another round? Tak, chętnie. Yes. Don't count me out yet. Brilliant! Przebij się przez żółtą tarczę przy pomocy jednego z zaklęć kontroli jak zaklęcie lewitacji. Przytrzymaj prawy. Accio. Lumos. Lumos. Levioso. Lumos. Protego. That's all you've got. Lumos. Fringo. Levioso. Accio. Levioso. And Fringo. What to do? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Żule do domu.
Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Oczywiście. I'm ready. Let's do it. Mówisz o sobie pizdo? Dueling with a partner? Ciemno jest, nie boisz się podejść bliżej? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Siej polegają. Apologies in advance. Przewij się przez fioletową tarczę przy pomocy jednego z zaklęć mocy jak zaklęcie przywołujące bezciąg. Blokada celu wciśnięcie prawego drążka pozwala automatycznie namierzyć wrogów bez celowania. Użyj prawy drążek w lewo i w prawo, by przełączać cele po namierzeniu. A. Kontynuuj. There goes our way. Lumos. Leviosa. Lumos. Like a winner. Lumos. Accio. Perhaps one day I'll sign up for a round. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know.
O, cieślak! Keep trying. Cieślak do budy! Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Co tam, cieślak? Napierdalasz sobie z tym? Z Piotrusiem Manfę? Wypierdala Żula. Do domu. Do domu, Żulu. Lokalizacja płomieni etu. Wielkie schody. Skrzydło. Zadanie profesor etap 1. Zadanie profesor Annex B. Zadanie profesor etap. Otwórz dziennik misji. A. Skrzydło astronomiczne. Skrzydło astronomiczne. Skrzydło Hogwarts. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Co się pojebało? Do domu, Żula. Mapa. Lokalizacja płomieni etu. Pierdolone trzeciokowskie gówno. Widzę Pawełek zada się nawet, kurwa. Co tam, Żula? Co jać pan? Chyba wy, kurwa. Mieszacie trochę amfę z ziołem, czy chuja? I winko do tego. Skurwysyny do domu. How nice to see you, my young friend. Poziom. 6. B. Kolekcje. Kolekcje. Strony Rio. 10 z 150. Nieznane. Do domu. Musisz to jeszcze odkryć. Eksploruj w dalszym ciągu świat, atrybuty. Poziom. Wyzwania. Wyzwania. Misje. Ukończ misje poboczne lub relacji 3. Ukończ misje poboczne lub relacji 6. Misje. Poziom. 6. Kolekcje. Uchwyty różdżek. Wygląd. 27 z 105. Sifu, Boże. Kosmetyczne zmiany. Do domu, Żula. Wyposażenie. Dziobata maska. Wspomagacze. Inwentarz. Wyzwania. Chyba ty. Strony przewodnika. Zbierz strony przewodnika. Zbierz strony przewodnika. Zbierz strony przewodnika w Hogwarcie. 8. Misje. Poziom. 6. Misje. Sekrety działu A. Zadanie prop A. Oznacz misję. Zlokalizuj nam poziom.
Mówisz o sobie? List do biblioteka. Poziom 6. Kolekcje. Wygląd. 28. Uroczyste rękawice Hogwartu. Poziom 6. Wyposażenie. Ozdoby twarzy. Srebrne okulary z 4 szkłami. Znakomite. Akcesoria na ręce. Zdobione szałwią rękawiczki. Zdobione szałwią wyposażony przedmiot. Zdobione szałwią rękawiczki. Wyposażony przedmiot. Karmazynowe rękawice do Quidditcha. Akcesoria na ręce. Akcesoria niewidzialne, legendarne rękawice. Rękawice czarnej magii. Legendarne niewidzialne poziom 6. Poziom 6. Wyposażenie. Ozdoby twarzy wygląd. Uroczyste okulary Hogwartu. Okulary mola książkowego z dziobata maska. Maska czarnej magii. Maska w kształcie okrągłe okulary sklejone taśmą. Okrągłe okulary ze sklejoną taśmą. Okulary największego żartownisia Zonko. Okulary dla niezrównanych. Okulary profesora zaklęć. Zestaw okularów. Okrągłe okulary ze srebrne okulary z 4 srebrne okulary okulary największego żartownisia Zonko. Misje. Jedno zadanie. Nie chcę z tego korzystać. Czego nie mogę z tego korzystać? Poziom 6. B. Mapa. Lokalizacja płomieni Etu. Hogwarts. Skrzydło dzwonnicy. Skrzydło astronomiczne. Skrzydło Hogwartu zawierające wieżę astronomiczną, najwyższą wiglicę w Hogwarcie, a także wieżę obrony przed czarną magią i dziedziniec. Południowy rejon Hogwartu. Północny rejon Hogwartu. Jaskinia kolekcjon. Północno-wschodni rejon. Zakazany. Południowy rejon Hogwartu. Południowy rejon Hogwartu. Tu mogę. Lokalizacja płomieni. Twoje położenie. Skrzydło astronomiczne. Skrzydło astronomiczne. Skrzydło Hogwartu zawierające wieżę astronomiczną, najwyższą wiglicę. Skrzydło astronomiczne. Skrzydło Hogwartu zawierające wieżę astronomiczną. Południowy rejon Hogwartu. Otwórz dziennik misji. A. Południowy rejon Hogwartu. Lokalizacja płomieni Hogwart. O. Skrzynie skarbów. 0 z 30. Południowy rejon Hogwart. Lokalizacja Hogwart. Skrzynie skarbów. Klasa zaklęć. Wyzwania przewodnika odblokowują nagrody specjalne. Ochroni cię przed atakami, które No zawsze tak mówili. Przytrzymanie spowoduje na... Tylko żaden z nich się nie odważy tego sprawdzić. O. No. Teraz to sobie pogadaj. Jesteś śmierdzącym gnojem i tyle czego. Nic nie zrobisz, bo ty ściemniasz. Skrzydło dzwonnicy. Sekrety działu Say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. Co możesz te biedne małolaty pościemniać? I don't think I can do this now. Best come back. Aby móc je rozpocząć. Skrzydło Jesteś bździak? Skrzydło Hogwartu To się odebździ. Zadanie profesor A. Oznacz misję. Mapa. Lokalizacja płomieni Hogwart. Klasa obrony przed... Klasa zaklęć. Twoje położenie. A. Ustaw znacznik. The fuck? Klasa zaklęć. Wszystkie. Zadanie profesor etap 1.
A. Oznacz misję. Mapa. Lokalizacja Hogwarts. Zadanie profesor Head. Zamkowa skrytka. Arthur Plum. Sekrety działu. Zadanie profesor Hecat 1. Klasa A. Usuń znacznik. Po drodze do celu wypatruj płomień tu. Biały kontur wskazuje twój aktywny cel. Tryb celowania lewy spust ujawnia poboczne cele, a także siatkę zapewniającą dokładniej. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady. Znasz już na tyle zaklęć, że musisz umieścić incendio w Good twoich work. cech. Lumos. Użytkowe. Inesco. Transmutacja. Incendio. Obrażenia. Incendio. Obrażenia. Incendio. Ty. Przypisz. Góra. D. Prawy spust. Przytrzymaj, aby przypisać. Protego. Drętwota. Podstawowe. Ogłusza przeciwników. Starożytna magia. Podstawowe. Rzut starożytnej magii. Starożytna magia. Starożytna magia. Prawy spust. Ada Kedara. Zaklęcie niewybaczalne. Niedostępne. Krucio. Tempirio. Zaklęcie niewybaczalne. Inesco. Transmutacja. Zaklęcie zmieniające. Zaklęcie wyczarowujące. Transmutacja. Wingardium Lejosa. Użytkowe. Niedostępne. Pozwala na lewitację i kontrolę ruchomych obiektów w powietrzu. Kieruj pozycją unoszonego przedmiotu za pomocą Contringo. Obrażenia. Victiendo. Depulso. Moc. Descendo. Moc. Flipendo. Moc. Zaklęcie transformacji. Kontrola. Glacius. Kontrola. Arresto momentum. Kontrola. Depulso. Incendio jest zaklęciem zadającym Hogwarts. Lokalizacja płomieni tu. Skrzydło astronomiczne. Skrzydło astronomiczne. Skrzydło astronomiczne. Skrzydło Hogwartu zawiera skrzydło akty. Skrzydło astronomiczne. Ty. Skrzydło astronomiczne. Ty. Skrzydło astronomiczne. Ty. Twoje położenie. Skrzydło astronomiczne. Skrzydło Hogwartu zawierające wieżę astronomiczną. Skrzydło astronomii. Klasa transmut. Sekrety działu ksiąg. Klasa zaklęć. A. Wyzwania przewodnika to jedyny sposób zdobycia ochronić. No, za głośno jest tak. Które można blokować. Przytrzymanie
to mogła there you are. przyjść. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Mapa. Lokalizacja płot wyjście. Skrzydło astronomiczne. Twoje położenie. Klucze Dedala. Dziedziniec transmutacji. Klasa A. Skrzydło astronomiczne. Skrzydło astronomiczne. Skrzynie skarbów. 0 z 5. Nie? Obrony przed... Wyzwania przewodnika to jedyny sposób zdobywania. Pamiętaj o narzędziach pomagających Ci realizować cele. Pad kierunkowy do góry, zaczarowany kompas i minimapa ułatwią Ci dotarcie do poszukiwanego celu. Ba! Żulia, weź nie pyskuj z tymi swoimi klonami już. Mapa. Lokalizacja płomieni Etu. Hogwarts. Zamkowa skrytka. Sekrety działu ksiąg zakazanych. Sekrety działu ksiąg. Skrzydło astronomiczne. Skrzydło astronomiczne. Wieża obrony przed czarty. Klasa profesora A. Skrzydło astronomiczne. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? To ma coś wspólnego z Ranrockiem. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Do zobaczenia w nocy. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. By ochronić Cię przed atakami, które można blokować. Przytrzymanie spowoduje następujący... See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak,
but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Ojejku, straszne. Użyj zaklęcia kameleona. Lumos. Użytkowe. Pozwala widzieć w ciemnościach lub zaklęcie kameleona. Użytkowe. Sprawia, że wtapiasz się w otoczenie. We must remain unseen. Pobliscy przeciwnicy wyczują, a następnie zaczną badać podejrzane zachowanie. Złapanie przez autorytet zakończy się. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Dobry pomysł. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Rzuć zaklęcie podstawowe, by przyciągać uwagę wrogów i autorytetów do wybranego miejsca. Tryb celowania lewy spust zapewnia precyzyjność. Co geju? Ghost, don't let her see you.
Żule. Surely no one's wander in the restricted section at this hour. Spróbuj ponownie. Złapano cię. Szukaj płomieni EQ, by odblokować miejsca szybkiej podróży i skrócić czas dotarcia do nowych aktywności oraz miejsc. Silent as a grave. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Rzuć zaklęcie podstawowe, by przyciągać uwagę. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everything from Nurse Blaine to St. Mungo's. Zaczarowane księgi. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Revelio. Revelio. Leviosa. Revelio. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Nie ładuj się w kłopoty. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I knew
just the spell to repair this armor? Lumos. Julia do domu. Reparo. Użytkowe. Pozwala szybko. Aby użyć zaklęcia lub przedmiotu, musisz najpierw dodać je do swojego zestawu zaklęć. Dodaj teraz incendio. Najedź na incendio. Przytrzym. Lumos. P. Przypisz. Góra. B. Przypisz. Prawo. A. Przypisz. Dół. P. Przypisz. Góra. Prawy spust. Epelmiarmus. P. Revelio. Nudzisz się? Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Revelio. Poziom 6. Wyposażenie. Akcesoria. Uchwyty różdżek. Szachownica niebieska. Wyposażony przed. Naturalna szara. Szachownica nie. Naturalna szara. Naturalna szara. Naturalna szara. Brak. Wyposażony przedmiot. Brak. Szachownica niebieska. Uchwyty różdżek. Szachownica nie. Naturalna szara. Uchwyty różdżek. Uchwyty różdżek. Naturalna szara. Szachownica. Brak. Szachownica niebieska. Peleryny i szaty. Peleryny i szaty. Palto w karmazynową szachownicę. Dobrze skrojony. Klasyczna szata szkolna. Wyposażony przed. Klasyczna szata szkolna. Klasyczna szata szkolna. Wyposażony przedmiot. Porzeczkowy długi płaszcz. Palto w karmazynową szachownicę. Dobrze skrojony. Zwierzęta. Kolekcje. Wyzwania. Mapa. Lokalizacja płomieni EQ. Poziom. Wyzwania. Kolekcje. Strony liniowe. 11 nieznane. Musisz to jeszcze odkryć. Eksploruj. Fachowcy cię poskarżyli. Zlubelli. Nieznane. Atrybuty. Poziom. Revelio. Where might this lead? Zaklęcia. Wygląd wyposażenia można zmieniać w menu wyposażenia, by nadać mu wygląd.
Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Twoja zdolność starożytnej magii kumuluje się dzięki udanym atakom lub odnoszeniu obrażeń. Nieprzerwana kombinacja co najmniej 10 trafień rozpocznie generowanie doładowań starożytnej magii. Gdy zapełni się co najmniej jeden segment liczby. Revelio. Protego. Ty sama jesteś psychiczna. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Incendio. Wow. Gejsza. It is a book after all. Revelio.
Geja. To masz ruskie zabawki? Co to za jakiś korbus gej? Gejbus. Od razu zamek pierdolny. Uczulenie mam półki. Geja. Wanted to see me? Headmistress Fitzgerald. Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood. Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Szukaj płomieni ETU, by odblokować miejsca szybkiej podróży i skrócić czas dotarcia do nowych aktywności oraz miejsc. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Oj, Julia, Julia.
Lokalizacja płomieni Etyłu. Misje. Główne. O. Wszystkie. Znajdź sekret w dziale ksiąg jak ćma do ramy. Obraz ujawnił wizerunek tego, jak ćma do ramy. Obraz ujawnił wizerunek tego, co wydaje się być miejscem w sali głównej. Poziom. Mapa. Lokalizacja płomieni Etyłu. Wielkie schody. Cudowne schody zamku Hogwarts. What are you up to now? Lumos. Użytkowe. Revelio. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Revelio. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did.
She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. Pamięta The dziewczynka. headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Oczywiście. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Lokalizacja płomieni etu. Hogwarts. Zbyszek przyszedł. Gdzie jest? Misje. Ukończ misję głównej historii 4. Ukończ misję głównej historii 4. Ukończone. Ukończ misje poboczne lub relacji. Ukończ misję ukończ zadania 2. Ukończone. Nagroda ukończ zadania. Ukończ misje poboczne lub relacji 6. Misje. Wszystkie. Kontynuuj szkolne życie. Sowia poczta. Ustawienia. Wyposażenie. Żuleus. Akcesoria na rękę. Karmazynowe rękawice do ust. Wyposażony przedmiot. Akcesoria na ręce. Akcesoria na rękę. Ozdoby twarz. Akcesoria na głowę. Czapka pierwszoroczniak. Ciemny kapelusz. Ciemny kapelusz. Legendarny. Czapka pierwsza. Akcesoria na głowę. Wygląd. Czapka łobuza. Legendarna bordowa. Kapelusz czarnej magii. Kapelusz noszony przez osoby posługujące się. Czarnomagiczna urażerka. Kapelusz czarnej magii. Półeki z pędzlem profesora zaklęć. Lawendowe półeki. Półeki z niewidzialne nakrycie głowy. O. Ten element stroju będzie niewidzialny. Półeki z pędzlem Gajuś, co tam majaczysz? Peleryny i szaty. Wyposażony przedmiot. Peleryny i szaty. Paltok karmazynowo. Wyposażony. Klasyczna szat. Wyposażony przedmiot. Paltok karmazynową szat. Wyposażony przedmiot. Paltok karmazynową szachownicę. Akcesoria na ręce. Peleryny i szaty. Co, trzeba cię trochę poganiać? Legendarna opończa. Szata czarnej magii. Niewidzialne szaty. Akcesoria na szyję. Zesralski pedale, wypierdalaj. Zamkowy szalik w kolorze fioletowym. Akcesoria na szyję. Szalik profesor. Szalik prymusów. Usta czarnej magii. Wykurwiasz i to moment. Zaklęć. Fantazyjny szalik w kolorze lawendowo-złotym. Poziom. Misja. Pole należy do tej działki, kurwa. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Nati właśnie wysłała ci wiadomość swoją pocztą, prosząc o spotkanie w Dolnym Hogsfield. Przycisk podglądu. Otwórz mapę.
Dobrze, wypierdalaj. Gówno mnie to obchodzi. Mapa. Lokalizacja. Wybierz przycisk mapy świata, by ją otworzyć. Mapa świata. Highlandville. Oto mapa świata. Większość mapy i wioski są małymi społecznościami rozsiane. To jest wioska Dolne Hogsfield. Dolne Hogsfield znajduje się na wsi i położony jest najbliżej Hogwartu. W hołdzie szkole, która ich wszystkich uczyła, mieszkańcy zdecydowali się na nazwę Hogsfield. Jednak mniej więcej w tym samym czasie mieszkańcy Górnego Hogsfield również opowiedzieli się za tą nazwą, o Hogsmeade. Niechętnie zawarto więc kompromis i każda z wiosek dodała do swojej nazwy dodatkowy człon. Skrzynie skarbów. 0 z 3. Posążki de Mimoza. 0 z 1. W miarę eksploracji z mapy znikać będzie mgła, odsłaniając nowe miejsca, takie jak wioski, laczy. Misje. O kur... Kontynuuj szkolne życie. Weź udział w zajęciach z zielarstwa. Oznacz misję. Zajęcia z zielarstwa. Zadanie profesor Hecat 2. Profesor Hecat kazała mi poćwiczyć unikanie ataków, wykonuję jak ćma do ramy. Skrzyżowane różdżki, runda 3. Trening kombinacji, jak ćma do ramy, dziewczyna z Łagadołu. Nati ona i poprosi, zadanie profe, jak ćma do ramy, a. Oznacz misję. Mapa. Lokalizacja płomieni Etu. Hogwart. Skrzynie skarbów. Skrzydło astronomiczne. Otwórz dziennik misji. A. Śledź misję. Twoje położenie. Twoje położenie. Zajęcia z zielarstwa. Skrzydło astronomiczne. Aneks biblioteki. Sala główna. Klasa eliksirów. Pracownia eliksirów profesora Sharpa. A. Za niektóre misje można otrzymać nagrody do domu. Mają wyjątkowe słabości związane z określonymi zaklęciami i technikami z twojego arsenału. Poznasz je, zaglądając do menu. Mapa. Zajęcia z misje. Jak ćma do ramy. A. Poziom. Kolekcje.
This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Protego! Revelio! Strony przewodnicze. Protego! Lumos! Let's get you back to your frame, little moth. Do you find it hard to get away? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. I still can't manage to transfigure a much better lady. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Wystarczyło podążać za wskazówkami. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. But pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Mapa. Lokalizacja, misje. Wszystkie. Zadanie profet skrzyżowane. Dziewczyna z Ładar A. Poziom. Inwentarz. Mapa. Lokalizacja płomieni Etu. Wielkie schody. Cudowny schod. Skrzydło południowe. Skrzydło astronomiczne. Skrzydło Hogwartu za wyjście. Skrzydło dzwonnicy. Skrzydło dzwonnicy. Skrzynie skarbów. Północne wyjście Hogwartu. Północne wyjście zamknięte ochroni. Wyzwania przewodnika to jedyny sposób zdobywania. Wygląd wyposażenia można zmieniać w menu wyposażenia, by nadać mu wygląd dowolnego innego zebranego wyposażenia lub specjalnego wyglądu. Off on another adventure. No. Revelio. Revelio. Whoa.
Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Revelio. I should investigate. Revelio. Lumos. Lumos. Speak you for some assistance. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Do domu Of Julia. the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Podwodna przygoda brzmi ciekawie. Żulu, wstać. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving?
Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Muszę o tym pomyśleć. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. Muszę o tym pomyśleć. No ta. Jeszcze raz stać. Czym jest astrolabium? What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Muszę o tym pomyśleć.
Słyszałaś kiedyś takie powiedzenie? Nie wspieraj baba z wesela? Chyba o ciebie chodziło. Dobrze, ty nie jesteś ciemny, kurwa. 11 godzina. Stoisz pod oknem i każesz mi wyjść za drzwi. Dobrze, pies śpi. Powinienem znać twoją rodzinę. Czym jest astrolabium? A psiuniowy jebane. Śpi sobie. Tylko jakieś geje i kurwy się kręcą. Mistrz Straciusz. Muszę o tym pomyśleć. Powinienem znać... What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool, essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Excuse me. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Muszę o tym pomyśleć. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. No patrz, kurwa, prostytutko, nie rozumiem. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? Idź I'm spać well, już. thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Chcą czegoś, co znaleźliśmy u Gringotta. Nie wiem. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Dobrze to słyszeć. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true,
But shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with the students. I overheard some of Quid's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Mapa. Highlandy. Misje. Wszystkie. Dziewczyna z łaga dołu. Nati ona i poprosiła mnie o spotkanie w dolnym poziom. I beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Let's get this over with, shall we? They have things to do. Incendio. I'll watch the light go out of your eyes. Części twojego przewodnika poświęconej kolekcjom znalazł się nowy typ wroga. I'm not going anywhere with you. Luma. You'll take this student over my dead body! Luma. Child! Tell Russell to find me himself. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Revelio. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell Spację me by. the Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Do domu. Ciekawie. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. To niecodzienne. Zdawało mi się... I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Fascynujące. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue.
I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Revelio. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these... Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. Incendio. Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. How beautiful! What a day. I can hardly believe it. Revelio. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Żolia nie pyskuj. Not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. Ja już ci mówiłem, nie My mów o guess mojej is mamie that tak each jak o will twojej also mamie. require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do Do be domu. careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. No patrz, daję wróciły. Każde wyzwanie przynosi inne nagrody. Rozwiązuj Mam wstać? Merlina, Highlandii. Południowy rejon Hogwartu. Zaginione astrolabium. Zgodnie z znacznik. To jest znacznik umieszczony... Gajuś. Każde wyzwanie przynosi Dolina Hogwart, Cambridge. Południowy rejon. Wóz albo przewóz. Wóz albo przewóz. Każde wyzwanie przynosi inne nagrody. Rozwiązuj łamigłówki, Wstać, Gajuś. by zwiększyć pojemność wyposażenia. Protego! Naciśnij wciśnięcie lewego drążka, by płynąć szybciej. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is.
I should let Grace know that I found her family astrolabe. A? Idź do roboty, a nie płaczesz jak dziwka. Trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Jak pojechałem do Anglii? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. Mapa. Dolina Hogwarts. Misje. Wszystkie. Skrzyżowane A. Oznacz misję. Poziom. Inwentarz. Inwentarz. Zwierzęta. Akcesoria na ręce. Ozdoby twarzy. Pomarańczowe gołgel traszki. Przyciemniane okulary bez przyciemniane okulary. Pomarańczowe gołgel traszki. Pomarańczowe gołgel traszki. Wyjątkowe. Wymagany poziom. Akcesoria na głowę. Ozdoby twarzy wygląd. Kolekcje. Niewidoczna ozdoba twarzy. Okulary największego żartownisia ząko. Akcesoria na szyję. B. Zamkowy szalik, szalik nawigatora. Turkusowy szalik palmy. Turkusowy szalik palmy. Zamkowy szalik w leśnych kolorach z frędzlami. Turkusowy szalik, zamkowy szalik w leśnych kolorach z frędzlami. Turkusowy szalik palmy. Zamkowy szalik w leśnych kolorach. Szalik nawigator. Turkusowy szalik palmy. Zamkowy szalik. Gaju, skończysz. Wyjątkowe. Akcesoria. Bo się kurwa wzrusza. Profesora Zachy. Szalik prymusu. Usta czarnej magii. Akcesoria. Odzienie. Odzienie. Diamentowy codzienny. Wyposażony. Diamentowy codzienny mundurek szkolny. Wyjątkowe. Akcesoria na odzienie. Strój więźnia. Strój czarnej magii. Strój dla osób. Liliowy strój. Liliowy strój. Rygejnie z kobaltu. Strój więźnia. Strój profesora. Strój więźnia. Rygejnie z kobaltu. Liliowy strój. Strój czarnej magii. Liliowy strój. Niewidzialne odzienie. Poziom. Inwentarz. Przedmioty misji. Przedmioty misji. Sortuj WG najnowszych. Sortuj alfabetycznie. Sortuj WG najnowszych. 3. Sortuj WG najnowszych. Poziom. Kolekcje. Wrogowie. Wrogowie. 5 z 69. Roll zbroi. Wygląd. Wygląd. 31 z 5. Kosmetyczne zmiany można nałożyć na wyposażenie za pomocą szalik profesor, uchwyty rób, wyczarowanie, strony Livio. 13 z 150. Strony przewodnika odkryte za pomocą atrybuty. Wyczarowanie, składniki. 6 z 16. Pajęczy pień. Poziom. Kolekcje. Wyzwania. Walka. 1.
Pokonaj czarnoksiężników 10. 5 z 10. Nagroda wygląd. Ukończ wyzwania pojedynków 5. Eksploracja. Co cię boli? Rozwiąż łamigłówki. Walka. Poziom. Wyzwania. Sobie poczta. Nadszedł czas, by wykazać się umiejętnościami pojedynkowania i przekonać się, czy masz poziom. 8. Hope you keep diving. Mapa. Highlandii. Wóz albo przewóz. Misje. Poziom. 8. B. Certainly have a knack for finding treasure. I czego do domu. Zachodni południowy rejon. Misje. Zadanie profesor Hekat 2. Trening kombinacji ZAK. Zadanie profesor Hekat A. Oznacz misję A. Oznacz misję. Poziom. 8. Mapa. Highlandii. Południowy rejon Hogwartu. Południowy rejon Hogwartu. Teren Hogwartu. Północny rejon. Teren Hogwartu. Lokalizacja. Poza tym wszyscy zdrowi? Otwórz dziennik misji. Otwórz dziennik misji. Zajęcia z zielarstwa. Zajęcia z zielarstwa. Hogsmeade. Skrzynie skarbów. Królestwo żartobliwych niespodzianek. Północne Hogsmeade. Lokalizacja. Aneks biblioteki. Aneks biblioteki. A. Wybierz. Hogwart. Biblioteka. Sala główna. Pracownia wróżbiarka. Sala główna. Wyzwania przewodnika odblokowują nagrody specjalne. Czasami pad kierunkowy w lewo Lilio może pomóc w znalezieniu rozwiązania trudnej zagadki magicznej. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket,
putting the mandrake right at ease. Żule, spać. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Freja, nie mów, że się o kółko zaczepiłaś. Hippogriffs like knotgrass. Freja! Professor? Firstly, well done with your mandrake. Freja! It can be rather difficult to get a grasp of. Było bardzo miło. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. Julia, idź do domu. Visited the magic neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Ja pierdolę. Na pewno chcecie jeszcze raz wpis dostać? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Wybierz dostępne nasiona w liście tego zioła leczniczego są używane w eliksirze wigrenowym. Nasiona dyplamu można kupić w magicznej rzece. Liście tego zioła leczniczego są używane w eliksirze wigrenowym. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Idź być gejem gdzie indziej. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't... Here we are. Co mówisz? Wstać? Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Klęska kąsając 4. Przytrzymaj lewy bumper i użyj prawy drążek, by otworzyć menu podręczne i przypisać chińską kąsającą kapustę. Następnie naciśnij lewy bumper, by użyć swoich przypisanych. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants, not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. HM
chyba mogą mi się przydać. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. See you back in class. A ty dowcipniś jesteś? Szkoda, że mój pies nie śmieje się z twoich dowcipów. Widać, już jest za stara, nie rozumie Szczeniackiego. Revelio. Żuluś do domu. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I should think Professor Garlick would be more careful with her manhood. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. To prawda. Rośliny są takie ciekawe. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pot. Jesteś pełna zazdrości? To dlatego tu przychodzisz. That goes for plants as well as Widzisz. friendships. Kindness and concern Wszystko are jasne. never free in the greenhouse as in the Great Hall. Chyba się wyjdę z psem. Hogwarts. Misje. Wszystkie. Zadanie profesorka A. Oznacz misję A. Oznacz misję. Inwentarz. I was going to try out for the Chinese chomping cabbages. Chinese. Chinese chomping cabbages. O. Oh dear, I shall get in trouble. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. Chyba się zaplątała I'm mainly in a spot kółko. of trouble with the librarian. Bo You see, coś, I'm bo nie fond of może. creating my own charms. Stanęła przy Thought I'd śmietniku perfect i nie ma my light żadnego as a feather ode. charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, it literally took flight. Naprawdę niesamowite. A? To
dość dużo pracy, jak na samo noszenie książek. Naprawdę niesamowite. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that Julia do way. domu. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Jeśli znajdę na to czas. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. Już zaraz This idziemy. is my diary. I'd rather it not fall Julia into do the wrong domu. hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Dobra. Poziom. Już, zaraz idziemy. Mapa. Lokalizacja w misję. Sobie poszt ustawienia. Zapisz grę. Puste miejsce. Skrzyżowane różdżki. Runda 1. Na skrzydłach literatury. Zapisywanie zakończone. Idę, bo nie da żyć.